Hare Krishna. ISKCON Chennai heartily welcomes everyone to this evening special lecture session. Today we are fortunate to have Her Grace Sukirthi Madhavi Mataji with us. Mataji is going to speak about Panihatti Utsav. Let us welcome Mataji by chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We have Soumya Lakshmana Mataji with us for doing the translation. Hare Krishna Mataji, please kindly translate. Hare Krishna. இன்று மாலை பானிஹட்டி அவள் தயிர் உற்சவத்தை பற்றிய சிறப்பு உபன்யாசத்தை நம்மிடையே கொடுக்க இருக்கிறார். அருள்நிறை சுகீர்த்தி மாதவி மாதாஜி அவர்கள். நாம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். அவருடைய உபன்யாசத்தை நாம் ஆவலாக கேட்க இருக்கிறோம். சுகிருதி மாதவி மாதாஜி அவர்களை இஸ்கான் சென்னை சார்பில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, is it possible to make SMDD as co-host, because from there I am sharing my presentation? Done, Mataji. Yes, just a minute, Prabhu. Just 1 minute, Prabhuji, just a minute. No problem, Mataji. Take your time, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Hare Krishna. Sukirthi Madhavi welcoming all of you for this special session on Panihatti. We are very, very happy to be here celebrating the Panihatti festival through the sound vibration. நான் சுகிர்த்தி மாதவி உங்கள் அனைவரையும் இன்று பாணிஹாட்டி உற்சவத்திற்கு இந்த சிறப்பான உற்சவ சொற்பொழிவு கேட்பதற்கு வரவேற்கிறேன். So before I begin, I would like to seek blessings of all the Vaishnavas who have gathered here on this wonderful occasion of Panihatti, seeking your blessings so that I can narrate the pastime and we can all discuss together the lessons, what we can learn from this most fascinating pastime. நான் என்னுடைய சொற்பொழிவை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் இங்கு கூடியிருக்கும் எல்லா மூத்த பக்தர்களினுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் வேண்டுகிறேன். ஏனெனில் இந்த லீலைகளை பற்றி நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இப்பொழுது சம்பாஷணை செய்யலாம். அதே சமயத்தில் இந்த லீலைகளிலிருந்து நாம் என்ன பாடம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்பதையும் நாம் பார்க்கலாம். So the description of this particular chapter, this particular pastime is there in Chaitanya Charitamrita, both in Madhya Leela and in Antya Leela. இந்த உற்சவத்தை பற்றிய விளக்கமானது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் மத்திய லீலாவிலும் இருக்கிறது, அந்திய லீலாவிலும் இருக்கிறது. And the most important character of this particular pastime is Raghunath Das Goswami. இந்த கதையினுடைய கதாநாயகன் யார் என்றால் ரகுநாத கோஸ்வாமி அவர்கள். So here we would discuss that how Raghunath Das Goswami became Goswami from being Raghunath Das. இங்கே நாம் இப்பொழுது என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் இந்த ரகுநாத் என்பவர் எப்படி ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமியாக ஆனார் என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். So if we discuss from Madhya Leela chapter 16, now there is a description of two brothers who were staying in a village called Krishnapur, which is close to Saptagram. இங்கே நாம் மத்திய லீலை 16வது அத்தியாயத்திலிருந்து பார்க்க போகிறோம். இரண்டு சகோதரர்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தார்கள், அவர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். And they are described to be very rich, opulent, well behaved, devoted to Brahmanical culture, charitable towards the Brahmanas, and they would take care of all the villagers. அவர்கள் மிகவும் நல்ல மதிப்பு மரியாதையுடன் அனைவருக்கும் நன்றாக உதவி செய்து கொண்டு நல்ல பிராமணர்களாக நன்கு தானம் கொடுப்பவர்களாகவும் அந்த கிராமத்தில் இருந்தார்கள். So the elder brother's name was Hiranya Majumdar and the younger brother was Govardhan Majumdar. மூத்த சகோதரர் பெயர் ஹிரண்ய மஜும்தார் என்பது, இளைய சகோதரர் பெயர் can you repeat the younger one? Govardhan. Hiranya and Govardhan. Hiranya Majumdar and Govardhan Majumdar என்பது. And Shri Raghunath Das was the son of Govardhan Majumdar. Govardhan Majumdar என்பவரினுடைய மகன்தான் ரகுநாத் தாஸ் என்பவர். In fact, their family priest was Balram Acharya, who was a favorite of Haridas Thakur. அவர்களுடைய குடும்பத்தினுடைய அந்த பூஜாரி வந்து பலராம் என்பவர். அவர் whose favorite you said? Haridas Thakur. ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு மிகவும் பிடித்தமானவர்.
And the family was also very close to Nilambar Chakravarti, who was actually the grandfather of Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய கிராண்ட் ஃபாதராக இருக்கக்கூடிய நீலாம்பரி சக்கரவர்த்திக்கு அவர்கள் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள். In fact, Nilambar Chakravarti used to treat these two brothers as his own brother. நீலாம்பர சக்கரவர்த்தி என்பவர் இந்த இரண்டு சகோதரர்களையும் தன்னுடைய சொந்த சகோதரனாகவே பாவித்தார். So this Raghunath Das Goswami, he was very, very attached to Lord Chaitanya Mahaprabhu. ரகுநாத் கோஸ்வாமி அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் மிகவும் பற்றுதல் உடையவராக இருந்தார். He had very strong desire to go and meet Chaitanya Mahaprabhu. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சென்று சந்திக்க வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த ஆவலுடன் இருந்தார். Actually, Raghunath Das was completely disinterested in material things, and he just wanted to dedicate his life for Chaitanya Mahaprabhu. ரகுநாத் தாஸ் என்பவர் தன்னுடைய ஜட வாழ்க்கையில் சிறிது கூட பற்றில்லாமல் இருந்தார். அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக ஆன்மீகத்திற்கு அர்ப்பணிக்க ஆசைப்பட்டார். But because he belonged to such a rich family and his parents expected him to deal with the worldly things and be with them. அவர் மிகுந்த பணக்காரராக இருந்ததினால் அவருடைய பெற்றோர்கள் அவர் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். So actually once Chaitanya Mahaprabhu was staying in Shantipur, which was close to their place, and Raghunath Das took special permission to go and meet Chaitanya Mahaprabhu. ஒரு சமயம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சாந்திபூரில் இருந்த பொழுது அவருடைய ஊருக்கு மிக அருகில் இருந்தது. அப்பொழுது அவர் அவரிடமிருந்து பர்மிஷன் வாங்கி அவரை சந்திக்க சென்றார். And when he was there, now this is a description from Chaitanya Charitamrita that says, Acharya prasade paila prabhu ruchish pata prabhu racharana dekhe dina panch sata. When Raghunath Das was there, Advaita Acharya favored him by giving him the food remnants left by the Lord. Raghunath Das was thus engaged for 5 or 7 days in rendering service to the Lord's lotus feet. ரகுநாத தாஸ் அவர்கள் அங்கு இருந்த பொழுது அத்வைத ஆச்சாரியார் அவர்கள் அவருக்கு பகவானினுடைய உச்சிஷ்டத்தை கொடுத்தார். ரகுநாத் தாஸ் அவர்கள் இப்படி 5 அல்லது 7 நாட்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்து சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். And can we imagine what would be the impact on our consciousness if we get the direct remnants of Chaitanya Mahaprabhu? நமக்கு நம் உணர்வை நாம் நினைத்து பார்க்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்து நேரடியாக நமக்கு உச்சிஷ்டம் கிடைக்கும் பொழுது நம் உணர்வு நிலை எப்படி இருக்கும் என்று. So Raghunath Das was anyway so devotionally inclined, and after having the remnants, this is what happened to him. So அவர் அந்த மாதிரி உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிட்டவுடன் அவரிடம் என்ன நடந்தது என்பதை பார்க்கலாம். प्रभु तांड्रे वेदाय दिया गेला नीला चला तेहो घरे आसी होइला प्रेमेता पागला. After bidding farewell to Raghunath Das, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to Jagannath Puri. After returning home, Raghunath Das became mad with ecstatic love. ரகுநாத் தாஸ் அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத் பூரிக்கு திரும்பிய பிறகு அவரிடமிருந்து விடை வாங்கி கொண்டு திரும்பி வரும் பொழுது அவர் மிகவும் பக்தி பரவசத்தில் இருந்தார். So his consciousness was so purified and his attachment to Chaitanya Mahaprabhu became so very, very strong that actually he started behaving like a madman. People would think that, oh, he has gone crazy. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய அந்த தொடர்பினால் அவருடைய அந்த உணர்வு நிலை மிகவும் தூய்மை அடைந்து அவர் ஒரு பைத்தியக்காரன் மாதிரி நடந்து கொண்டார். அந்த அளவுக்கு அவர் தூய்மையாகிவிட்டு அந்த அளவுக்கு பற்றுதல் உடையவராக இருந்தார். And in his craziness, what he would be doing? बार बार पलायाते हो नीलाद्रियाईते पीता तांड्रे बांधी राखी आनी पोथा हाईते. Raghunath Das used to run away from home again and again to go to Jagannath Puri, but his father kept finding him and bringing him back. அவர் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக உணர்வு நிலையில் இருந்ததினால் ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி அவர்கள் வீட்டிலிருந்து அடிக்கடி ஜெகநாத் புரிக்கு ஓடி போய்வார். அவருடைய தந்தையானவர் அவரை அழைத்து மறுபடியும் அவரை கட்டி வைத்து வீட்டில் வைப்பார். So again and again he would run out like
wherever there was an opportunity, he would run away from his house. He would try to go to Jagannath Puri, and his father would bring him back, bring him back, bring him back. எப்பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் தன் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி போய் விடுவார் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்ப்பதற்கு. ஆனால் தந்தையோ திரும்ப திரும்ப அவரை திருப்பி அழைத்து கொண்டு வந்து வீட்டில் வைப்பார். And to resolve this problem, actually there was a solution. Now this is the solution. Panchapai ke tanre rakhe ratri dine, chari sevak dui brahman rahe tanrasane. So to control his running away, his father even had 5 watchmen guard him day and night. 4 personal servants were employed to look after his comfort, and 2 brahmanas were employed to cook for him. இந்த நிலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அவருடைய தந்தை அவரை பார்த்துக் கொள்வதற்கு 5 காவலர்களை நியமித்தார். இரவு பகலாக அவர்கள் இவரை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். 4 பேர் அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக வேலை செய்தார்கள். 2 பிராமணர்கள் அவருக்காக சமைப்பதற்காகவும் அங்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். So total, as we can see, 11 people were involved in just making sure that he does not run away. இங்கே நாம் பார்த்தோம் என்றால் 11 பேர் இவர் வீட்டிலிருந்து ஓடாமல் பாதுகாப்பாக இவரை வைப்பதற்காக அங்கு அவர்கள் அமர்த்தப்பட்டிருந்தார்கள். So when he met Chaitanya Mahaprabhu, there was one question in his mind constantly going on, that how can I escape my father and how can I go and meet Chaitanya Mahaprabhu? அப்பொழுது ரகுநாதரனுடைய மனதில் ஒரே ஒரு உணர்ச்சி தான் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. எப்படி என் தந்தையிடமிருந்து தப்பித்து சென்று சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் இருந்தது. So when he finally met Chaitanya Mahaprabhu in Shantipur, and these thoughts were going on, and Chaitanya Mahaprabhu, because he knows everything, so he could understand Raghunath Das's anxiety. So சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் பகவான், அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். அந்த அந்த ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமியினுடைய ஏக்கம் என்ன என்பதை அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார் அவர் சாந்திபூரில் அவரை சந்தித்த போது. So the question which he got in his mind is written here. Rakshake rahate muni ke mane choti ba, ke mane prabhura sange nila chale yava. Raghunath Das thought, how shall I be able to get free from the hands of watchmen? How shall we be able to go with Sri Chaitanya Mahaprabhu to Neelachal? ரகுநாத் தாசன் நினைத்தான், நான் எப்படி இந்த காவலர்களின் கைப்பிடியிலிருந்து தப்பித்து எப்படி நான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்ப்பதற்காக நீலாச்சல் போவது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். So constantly these thoughts would come to him repeatedly. இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் அவருக்கு திரும்ப திரும்ப மனதில் வந்து கொண்டே இருந்தது. And Chaitanya Mahaprabhu gave him a very specific instruction regarding this. அப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் மிகவும் குறிப்பிட்ட ஒரு அறிவுரையை அவருக்கு சொன்னார். So now we may feel that, okay, so this is a devotee who wants to go and serve Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. So it is very proper, very nice. He can just go and be with Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu would help him in doing so. நாம் நினைக்கலாம், இவர் ஒரு பக்தராக இருக்கிறார், அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறார், அதனால் இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் போகலாம், அவர் விருப்பப்படியே அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவை செய்யலாம் என்றெல்லாம் நினைக்கலாம். However, what Chaitanya Mahaprabhu did was quite different. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு வேறு விதமாக நினைத்தார். ஸ்திரஹன घरे आयो नाहवा तुला क्रमे क्रमे पाया लोका bhava sindhu kula. So Mahaprabhu said, be patient and return home. Don't be a crazy fellow. By and by you will be able to cross the ocean of material existence. சைத்தன்ய மகாபிரபு ரகுநாதரிடம் சொன்னார், நீ அமைதியாக இரு, வீட்டிற்கு திரும்பி சென்று விடு, நீ பைத்தியக்காரத்தனமாக நடந்து கொள்ளாதே, நீ எப்படியாவது இந்த ஜட வாழ்க்கையை கடக்க வேண்டும், ஜட வாழ்க்கை என்ற இந்த சம்சார சாகரத்தை நீ அப்பொழுதுதான் உன்னால் கடக்க முடியும் என்று சொன்னார். And his renunciation, what he was showing, actually Chaitanya Mahaprabhu addresses it, and he says, मरकटा वैराग्य ना कर लोक दिखाना, यथा योग्य विषय भुंजा अनासक्त हाना. So Mahaprabhu said, you should not make yourself a show bottle devotee and become a false renunciant.
for the time being, enjoy the material world in a befitting way and do not become attached to it. So சைதன்ய மகாபிரபு அவரிடம் சொன்னார், நீ உன்னை ஒரு போலி பக்தனாக காண்பித்துக் கொள்ளக்கூடாது, நீ உண்மையான சந்நியாசியாக மாறணும். அதனால் நீ இப்பொழுது இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையை நன்றாக அனுபவித்து அதன் பிறகு அதன் மேல் பற்றுதல் இல்லாத நிலைக்கு நீ வர வேண்டும் என்று சொன்னார். So which means Mahaprabhu understood that the things are not yet completely ready and he has to stay with his family for some more time. சைதன்ய மகாபிரபு என்ன நினைத்தார் என்றால், அவர் இன்னும் இந்த பக்தி வாழ்க்கைக்கு தயாராகவில்லை, சில நாட்கள் அவர் அவருடைய குடும்பத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். And Chaitanya Mahaprabhu says here that renunciation should not be temporary but should exist throughout one's life. So one should not run behind markat vairagya or temporary renunciation. சைதன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார் என்றால், தற்காலிகமான சந்நியாசம் சரியாக வராது. சந்நியாசம் என்பது ஒரு முறை எடுத்தால் அது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும், அந்த நிலைக்கு அவர் வர வேண்டும் என்று நினைத்தார். So markat vairagya refers to like how when we sometimes go to, let's say, crematorium to attend some funeral, and we start feeling sudden detachment in our heart, and we start thinking that, oh, life is so temporary and why am I involved in all these materialistic pursuits. So such thought comes to our mind, but the moment we come back to, let's say, our office or home, and the life becomes normal and we forget that renunciation. இங்கே மார்க்கெட் வைராகியம் என்றால் என்ன என்றால், நாம் மயானத்திற்கு செல்லும் பொழுது யாராவது இறந்த போது அப்பொழுது நினைப்போம், நம் வாழ்க்கை என்பது மிகவும் தற்காலிகமானதுதான், இது நிரந்தரமானதில்ல என்றெல்லாம் நினைப்போம். ஆனால் அங்கிருக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த மாதிரி நினைவுகள் இருக்கும். அங்கிருந்து நாம் வீடு திரும்பியவுடன் அந்த நினைவுகள் எல்லாம் நம்மை விட்டு போய்விடும். அதற்கு பெயர்தான் மார்க்கெட் வைராகியம் என்று பெயர். So Chaitanya Mahaprabhu is warning us against such renunciation. சைதன்ய மகாபிரபு அந்த மாதிரி சந்நியாசம் கூடாது என்று நம்மை எச்சரிக்கிறார். And what he says is, antare nishtha kara bayalok vyavhara achirat krishna tomai koribe udhara. Shri Chaitanya Mahaprabhu continued, within your heart you should keep yourself very faithful, but externally you may behave like an ordinary man. Thus Krishna will soon be very pleased and deliver you from the clutches of Maya. சைதன்ய மகாபிரபு தொடர்ந்து சொன்னார், உன்னுடைய இதயத்தில் நீ மிகவும் நம்பிக்கை உள்ளவனாகவும் இருக்க வேண்டும், ஆனால் வெளியே பார்ப்பதற்கு ஒரு சாதாரண மனிதனை போல இருக்க வேண்டும். நீ இப்படி நடந்து கொண்டால் கிருஷ்ணர் மிகவும் உன் மீது சந்தோஷம் அடைந்து இந்த மாயையினுடைய கைப்பிடியிலிருந்து உன்னை விடுவிப்பார் என்று சொன்னார். So this is a very, very important instruction for all of us in our devotional life. Rather than going externally, we have to go deep within and check where we are situated. இது நாம் அனைவருக்கும் மிக மிக முக்கியமான கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டளை. ஏனெனில் நாம் வெளிப்புறத்தில் நம் பக்தியை காண்பிப்பதை விட நாம் உள்ளே நல்ல ஆழ்ந்த பக்தி செய்ய வேண்டும். அது மிக மிக முக்கியமானது. So it is not important to show others our chanting, our reading, our eating. It is not to show others, but to control ourselves and to check on us as how much we are advancing towards Krishna. நாம் புனிதநாமம் ஜபம் செய்வது, புத்தகங்கள் படிப்பது, பிரசாதம் சாப்பிடுவது, இதையெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு வெளிப்பகட்டுக்காக செய்யக்கூடாது. இதையெல்லாம் நாம் உண்மையாகவே செய்து நாம் பக்தியில் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்று நம்மை நாமே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். So here Chaitanya Mahaprabhu is telling directly that within your heart, what we have to maintain, that nishtha or faith has to be maintained, and in our external dealings we can be like ordinary people. So சைதன்ய மகாபிரபு இங்க என்ன சொல்கிறார் என்றால், நம்பிக்கை என்பது திடமாக நம் மனதில் இருக்க வேண்டும், ஆனால் வெளிப்படையில் நாம் சாதாரண மனிதனாக போல கூட தோன்றலாம் என்கிறார். And he also says that if a person behaves like that, then what happens? Achirat Krishna tomai koriba udhar. Krishna will be very pleased and Krishna will personally deliver you. சைதன்ய மகாபிரபு சொல்வது போல் நாம் நடந்து கொண்டால் கிருஷ்ணர் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு நம்மை மாயையின் கையிலிருந்து விடுவிப்பார். So here in the purport of this verse, Srila Prabhupada gives this beautiful
purport where he says one can live in society like an ordinary human being, but at the same time, one's own business should be to satisfy Krishna and spread his glories. A Krishna conscious person should not be absorbed in material things, for his only business is the devotional service of the Lord. If one is engaged in this way, Krishna will certainly bestow his mercy. You want me to translate this? Yes, yes. Okay. இங்கே நாம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால், இந்த பொருளறையில் ஒருத்தர் இந்த சமூகத்தில் சாதாரண மனிதனை போல் வாழ வேண்டும். அவரவர் கடமைகளை அவரவர் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை நாம் திருப்தி செய்ய வேண்டும். அவருடைய புகழை நாம் பரப்ப வேண்டும். ஒரு கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள நபர் எப்பொழுதுமே இந்த ஜட பொருள்களின் மீது மூழ்கக்கூடாது. அவருடைய ஒரே வேலை என்ன, கடமை என்றால் பகவானினுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது மட்டும்தான். இப்படி ஒருவர் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் நிச்சயமாக தன்னுடைய கருணையை அவருக்கு வழங்குவார். So after receiving this instruction, Raghunath Das Goswami did not ask even one question to Chaitanya Mahaprabhu, like why I cannot come with you and why I have to stay with my family. No whys, no hows. He completely trusted the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த அறிவுரையை கொடுத்தவுடன் ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி ஏன், எதற்கு, என்ன என்ற கேள்விகள் எதுவுமே கேட்காமல் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொண்டார். He returned to his home and he gave up all his craziness and external show of devotion. In fact, he engaged in his daily household duties very nicely. அவர் தன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்பி வெளிப்புறமாக தன்னுடைய பக்தியை காட்டாமல் அவர் தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கை கடமைகளில் மிகவும் ஈடுபட்டு மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக செய்து கொண்டிருந்தார். So this way his parents also became very happy and they reduced the number of guards also. So தாய் தந்தையர் இதை பார்த்து மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்து அவரை பார்த்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்திருந்த காவலர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்தனர். And then Chaitanya Mahaprabhu also told him, Vrindavana dekhiyo be asibe nilachale, tabe tumi ama pasha asikona chale. You may see me at Nilachal Jagannath Puri when I return after visiting Vrindavan. By that time, you can think of some trick to escape. அப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார், நீ என்னை நீலாச்சல் ஜெகநாதபுரியில் பார்க்கலாம். நான் விருந்தாவனத்திலிருந்து திரும்பி வரும் பொழுது, ஆனால் நீ எப்படி தப்பிப்பது என்பதை பற்றி நீ சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். And he also says, Se chala se kale Krishna spura be tumare, Krishna krupa yandra tare ke rakhite pare. What kind of means you will have to use at that time will be revealed by Krishna. If one has Krishna's mercy, no one can check him. நமக்கு கிருஷ்ணரினுடைய கருணை இருந்தால் யாருமே நம்மளை கண்காணிக்க மாட்டார்கள். அந்த அளவிற்கு நாம் மிகவும் அன்போடு நாம் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்தால் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துவார். So basically he is telling that do not worry so much now as what will happen after some time and how will you escape. Have complete faith in Krishna, do your duties nicely, stay with your family. And then he says, Krishna kripa yanre tare ki rakhite pare. Who knows what Krishna, if Krishna decides to give mercy, who can stop Krishna? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடம் சொல்கிறார், நீ எந்த பதற்றமும் இல்லாமல் நீ உன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு உன் வீட்டிலேயே இரு. நீ கிருஷ்ணர் உன் மீது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு கருணை கொண்டு அவர் என்ன கிருஷ்ணர் செய்ய வேண்டும் என்ற ஏற்பாட்டை கிருஷ்ணரே செய்வார் என்று சொன்னார். So in this way, Raghunath Das Goswami actually passed 1 year. இப்படி ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி அவர்களுக்கு 1 வருடம் கழிந்தது. He was completely absorbed in his family life, but without any attachment. அவர் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் முழுமையாக திளைத்திருந்தார். And then finally, after 1 year, again he gets up and he leaves his place. But then the father's guard catches him and brings him back. ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு மறுபடியும் அவர் எழுந்து வீட்டை விட்டு தப்பித்து ஓடினார். ஆனால் அந்த காவலாளி அவரை பிடித்து மறுபடியும் வீட்டிற்கு திருப்பி அழைத்து வந்து விட்டார்.
So this 1 year he was there at home, and after 1 year when he had left and he was got back, so now the mother was very anxious, and mother started telling that there is something wrong, our son has become mad, so let us bind him by rope and keep him at home. தாய்க்கு சந்தேகம் வந்து விட்டது, நம் மகனிடம் ஏதோ ஒரு மாற்றம் தெரிகிறது, அதனால் அவரை கயிறு போட்டு கட்டி நாம் வீட்டில் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னார். Because mother was so anxious that again he will start running, and where we will go and find him every time, so it is better we keep him tied by rope at our home itself. ஒவ்வொரு தடவையும் இவர் இப்படி ஓடிவிட்டால் நாம் எங்கே போய் இவரை தேடுவது, அதனால் இவரை கயிறு போட்டு கட்டி நாம் வீட்டிலேயே வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று தாய் சொன்னார்கள். But by this time his father had gained some realization. ஆனால் தந்தைக்கு தன்னுணர்வு ஏற்பட்டது அந்த நேரத்தில். So the father said, Indra samaishwarya stri apsara sama esaba bandhite nari lekayan ramana. Raghunath Das, our son, has opulence like Indra, the heavenly king, and his wife is as beautiful as an angel. Yet all this could not tie down his mind. அப்பொழுது தந்தை சொன்னார், ரகுநாதாசன் என்னுடைய மகன், இந்திரனை போன்ற செல்வ செழிப்பு உடையவனாக இருக்கிறான், சொர்க்கலோக அரசனை மாதிரி, அவனுக்கு ரொம்ப அழகான தேவதை மாதிரி ஒரு மனைவி இருக்கிறாள், இருந்தாலும் இவையெல்லாம் அவனை கட்டி போட முடியவில்லை என்று சொன்னார். Generally we see that in this material world people get bound by such things like power, prestige, money, beauty, etc. But here Raghunath Das Goswami had everything, and yet he was running away from that. பொதுவாக ஜட வாழ்க்கையில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் மக்கள் தங்களுடைய செல்வம், தங்களுடைய பதவி, தங்களுடைய குடும்பம், தங்களுடைய மனைவி இவற்றினால் கட்டுண்டு கிடப்பார்கள். ஆனால் இவை அனைத்தும் ரகுநாதாசருக்கு இருந்தும் இவை எவற்றாலும் அவரை கட்டி போட முடியவில்லை. So that is what the father says, that even if his wife, who's like an apsara, if she can't keep him, if the wealth can't keep him, then how can we tie his mind? He will find some or the other way and he'll keep running. அப்பொழுது தந்தை சொல்கிறார், அப்சரா மாதிரி அழகான மனைவி இருந்தும் நிறைய செல்வ வளம் இருந்தும் இவையெல்லாம் அவருடைய மனதை கற்றுப்போட முடியவில்லை எனில் நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொன்னார். And the father also quotes the reason as why it is happening. அப்பொழுது அவர் ஏன் இப்படி நடக்கின்றது என்பதற்கான காரணத்தையும் மேற்கோள் காட்டினார். Chaitanya Chandrera Krupa Hanache Ihare Chaitanya Chandrera Batul Ke Rakhite Pare. So Batul means a madman. So he is telling that Chaitanya Chandrera Kripa Hanache Ihare, he, the person on whom Chaitanya Mahaprabhu has bestowed his complete mercy, who can keep home such a madman of Chaitanya Chandra? Chaitanya Chandraவினுடைய பின் பைத்தியம் மாதிரி அலையக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மனிதரை யாரால் வீட்டில் கட்டிப்படுத்தி வைக்க முடியும்? ஏனென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் கருணையையும் முழுமையாக அவர் மேல் பொழிந்திருக்கிறார். So basically the father is also accepting that it is because of the spiritual magic of Chaitanya Mahaprabhu that my son does not want to stay with us, and probably it's okay if he goes also. சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய அந்த ஆன்மீக மேஜிக்கினால் தான் தன்னுடைய மகன் இப்படி நடந்து கொள்கிறார், அதனால் தான் தன்னுடைய மகனை தன் வீட்டில் கட்டி வைக்க முடியவில்லை என்பதையும் அவர் தந்தை உணர்ந்தார். So all this was happening, and then during around this time Raghunath Das gets to know that their nearby village in Panihatti Nityananda Prabhu was visiting. அப்பொழுது ரகுநாத் தாசருக்கு தெரிய வந்தது, அவன் ஊருக்கு பக்கத்தில் உள்ள பானிஹாட்டி என்ற இடத்திற்கு நித்யானந்த பிரபு வந்திருக்கிறார் என்பது. So he fixes an appointment and he goes and sees Nityananda Prabhu. அவர் நித்யானந்த பிரபுவினுடைய அனுமதியுடன் அவரை பார்க்க செல்கிறார். Panihatti grame paila prabhur darshana kirtaniya sevak sange ar bahujana. So when he reaches there at Panihatti village, he sees that Nityananda Prabhu was sitting with so many other associates and servants, and they were all performing kirtan, Hari Hari. அப்பொழுது இங்க ரகுநாத் தாஸ் பார்க்கிறார், பானிஹட்டி அந்த கிராமத்தில் நித்யானந்த பிரபு அவருடைய சகாக்களுடனும் சேவகர்களுடனும் மற்றவர்களுடனும் உட்கார்ந்து அவர்கள் கீர்த்தன் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், ஹரி ஹரி என்று. And Nityananda Prabhu was like
brilliantly effulgent as if there were hundreds and thousands of rising sun. ஆயிரம் லட்சம் சூரியன் உதித்தால் எவ்வளவு பிரகாசம் இருக்குமோ அவ்வளவு பிரகாசத்துடன் நித்யானந்த பிரபு அப்பொழுது காணப்பட்டார். He was completely amazed at this darshan and he goes closer to Nityananda Prabhu. நித்யானந்த பிரபுவை பார்த்து இவர் பிரமித்து விட்டார். நித்யானந்த பிரபுவின் அருகில் செல்கிறார். दंडवत हानासे पड़िल काट दूरे सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे. So he goes there and from a distance place he actually gives full prostrated obeisances. So Nityanand could not actually see that who's that person, but his servants identified and they started saying that there is Raghunath Das offering you obeisances. ரகுநாத தாஸ் அவர்கள் நித்யானந்த பிரபுவுக்கு முன் சென்று சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்கிறார். அப்பொழுது நித்யானந்த பிரபுக்கு இவர் யார் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் அவருடைய சேவகர்கள் சொன்னார்கள், இவர்தான் ரகுநாத தாசர், உங்களுக்கு அவர் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்கிறார் என்று சொன்னார்கள். Then Nityanand Prabhu was very happy and he is a very funny person also. So what he says is, Shuni Prabhu kahe chora dili darshana Aya aya aji tora karimu dandana. So now Nityanand Prabhu he is telling Chora dili darshan. So chor, if you know Hindi or Bengali, chor means a thief. So he is telling that you are a thief. Now he is meeting Raghunath Das and he is calling him a thief. And he says, now the thief has come here. Aya aya aji tora karimu dandan. Now I will give you punishment. So நித்யானந்த பிரபு ரகுநாத தாசரை பார்த்து நீ ஒரு திருடன் என்று சொல்கிறார். சோ நீ என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறாய், வா வா, நான் உனக்கு இப்பொழுது தண்டனை தருகிறேன் என்று சொன்னார். Now Raghunath Das, we are discussing that he has so much of wealth. So what is the need for him to steal and why is he called a thief here? ரகுநாத் தாசர் பெரிய பணக்காரர், அவர் ஏன் எதற்காக திருட வேண்டும், ஏன் அவர் இங்கே திருடர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்? So actually Nityanand Prabhu addresses him like that because he is trying to steal the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu without taking permission from Nityanand Prabhu. ஏன் நித்யானந்த பிரபு அவரை திருடன் என்று சொல்கிறார் என்றால், சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய அனுமதி இல்லாமலேயே அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய கருணையை எடுத்துக்கொண்டார் என்பதற்காக. The mercy of Chaitanya Mahaprabhu is the property of Nityananda Prabhu. ஏனென்றால் சைதன்ய மகாபிரபுவினுடைய அந்த கருணை என்பது நித்யானந்த பிரபுவினுடைய உரிமை அது. So how can somebody take the property of someone else without his permission? எப்படி ஒருவருடைய உரிமையை, அவருடைய சொத்தை அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் எடுக்க முடியும்? So that is why he is being addressed here as thief. அதனால்தான் இங்கே அவர் ரகுநாதர் திருடன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். प्रभु बोलाय तेन हो निकटे ना करे गमना आकर्षीय तांद्रा माथे प्रभु धरिला चरना. So when Prabhu calls, when Nityanand Prabhu calls Raghunath Das did not go near the Lord. So Lord Nityananda, he forcibly catches him and his pure mercy, what he does out of his pure mercy, dharila charan. So on his lotus, he places his lotus feet upon Raghunath's head. நித்யானந்த பிரபு ரகுநாத் தாசரை கூப்பிடுகிறார். ஆனால் ரகுநாத் தாசர் நித்யானந்த பிரபு கிட்டே செல்லவில்லை. உடனே நித்யானந்த பிரபுவே அவரை இழுத்து அவருடைய தாமரை மலர்பாதங்களை ரகுநாத தாச தாகூரின் தலையில் வைக்கிறார். So Nityanand was very merciful by nature and out of his mercy now we will see what punishment he is going to give. இயற்கையாகவே நித்யானந்த பிரபு மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். அவர் என்ன தண்டனை கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் இப்போது பார்க்கலாம். दधि चीड़ा भक्षण कराह मोर गणे शूनी आनंदिता होइला रघुनाथ माने. So he is giving an instruction that dadhi and chivda, which means chipped rice and yogurt. So this is what you have to feed to all my associate. And when Raghunath Das hears about this punishment, he becomes so blissful.
இங்கே நித்யானந்த பிரபு அவரிடம் சொல்கிறார், என்னுடைய சகாக்களுக்கு நீ தயிர் அவல் இரண்டும் கலந்த உணவினை வழங்க வேண்டும், இந்த உற்சவத்தை நீ செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டவுடன் ரகுநாததாசர் மிகவும் சந்தோஷமடைந்தார். So now we need to understand that in order to please the Supreme Lord, in this case Chaitanya Mahaprabhu, we need to please the spiritual master, in this case represented by Nityananda Prabhu. நாம் சைதன்ய மகாபிரபுவை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். இங்கே பார்த்தோம் என்றால் சைதன்ய மகாபிரபுவை சந்தோஷப்படுத்த நாம் நித்யானந்த பிரபுவை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். And how do I please my spiritual master? By pleasing the Vaishnavas. So that is why here Nityananda Prabhu is asking him to feed all the Vaishnavas so that the Vaishnavas become pleased. எப்படி நாம் ஆன்மீக குருவை சந்தோஷப்படுத்துவோம்? ஆன்மீக குருவை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்றால் வைஷ்ணவர்களை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். அதனால்தான் இங்கே நித்யானந்த பிரபு இவரை தன்னுடைய சகாக்களுக்கெல்லாம் ஒரு விருந்து கொடுக்கும்படி சொல்கிறார். And imagine the punishment. I mean, this chivda is probably the least expensive thing, because we remember that in Srimad Bhagavatam there is a discussion that Sudama, who was the poorest Brahmana, all he could get was some chipped rice or chivda. So இந்த அவல் என்பது மிகவும் விலை குறைவான ஒரு பொருள். நாம் இது பாகவதத்தில் கூட பார்த்திருக்கிறோம். சுதாமா தன்னுடைய மிகவும் ஏழ்மையான நிலையில் இந்த அவலை தான் கிருஷ்ணருக்கு எடுத்து சென்றார். So when Raghunath Das received this instruction of organizing a festival and feeding all the associates of Nityananda Prabhu, he immediately started sending his own men to purchase all kinds of eatables and bring it back. இந்த விருந்தை கொடுப்பதற்காக ரகுநாதர் தன்னுடைய வேலைக்காரர்களை எல்லாம் அனுப்பி வேண்டிய பொருள்களை எல்லாம் உடனடியாக வாங்கி வரும்படி கட்டளையிட்டார். The news started spreading and more brahmanas and other devotees started coming here. இந்த செய்தியானது எல்லா இடங்களிலும் பரவ ஆரம்பித்தது. நிறைய பிராமணர்கள் அங்கே வந்து சேர ஆரம்பித்தார்கள். And as the crowd was increasing, Raghunath Das was sending more and more number of people to buy more and more items. இப்படி கூட்டம் மிக மிக அதிகமாக ஆக ரகுநாத் தாசர் இன்னும் நிறைய வேலையாட்களை அனுப்பி நிறைய பொருட்களை வாங்கி வரும்படி கட்டளையிட்டார். They actually purchased large size 200 to 400 large earthen pots. So அவர்கள் 200 400 பெரிய பெரிய பானைகளை வாங்கினார்கள். And they started soaking chipped rice. So அவர்கள் இந்த அவலை அதில் போட்டு நனைத்தார்கள். So it is described that there are different types of pots. So the chipped rice was soaked in yogurt and milk, then some sugar and bananas were added, some condensed milk was added, and there was a specific banana, that name is Champa Kala banana. So that was added, ghee was added. So a lot of preparations were being made. பல்வேறு விதமான வகையான அந்த அவல் பதார்த்தங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. தயிரில் நினைத்தது, பாலில் நினைத்தது, தயிர் பால் சர்க்கரை போட்டது, வாழைப்பழம் கலந்தது, கண்டன்ஸ்டு மில்க் கலந்தது, மிகவும் விசேஷமான ஒரு வாழைப்பழமான சம்பகலா என்ற வாழைப்பழமும் கலந்தது. இப்படி பல வகைகளில் அவர்கள் அந்த அவல் பதார்த்தத்தை தயார் செய்தார்கள். Somewhere chipped rice was soaked in hot milk, and other places it was soaked in yogurt, sugar and bananas. சில இடங்களில் இந்த அவலானது தயிரில் ஊற வைக்கப்பட்டது, சில இடங்களில் இந்த அவலானது பாலும் சர்க்கரையும் போட்டு ஊற வைக்கப்பட்டது. And when everything was ready, Nityananda Prabhu changes his clothes and comes there and sit on a raised platform. இதெல்லாம் தயாரானவுடன் அங்கே நித்யானந்த பிரபு வந்து தயாராக உட்கார்ந்து கொண்டார். And the Brahmana brought 7 huge pot of soaked chipped rice in front of him, various preparations. 7 பெரிய பெரிய மண்பானைகளில் விதவிதமான வகையில் அவல் பதார்த்தங்களை தயாரித்து அந்த பிராமணர்கள் நித்யானந்த பிரபுவின் முன் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள். दुई दुई मृत कुंडलिका साबारागे तिला एके दुग्ध चीड़ा आर दधि चीड़ा कोयला. So everyone was given 2 pots, 2 earthen pots. ஒவ்வொருவருக்கும் 2 மண்பானைகள் கொடுக்கப்பட்டன. In one was chipped rice with condensed milk, and in the other was chipped rice with yogurt.
ஒன்றில் குறுக்கிய பாலுடன் கலந்த அவல் கொடுக்கப்பட்டது, இன்னொன்றில் அவளுடன் தயிருடன் கலந்த அவல் கொடுக்கப்பட்டது. And it is described actually there were so many people that nobody could count how many people were there. யாராலையுமே அங்கு எவ்வளவு பேர் வந்திருந்தார்கள் என்பதை எண்ணக்கூட முடியவில்லை. So different people from various villages had come to participate in this festival of Chibra Dahi. வெவ்வேறு மக்கள் வெவ்வேறு கிராமங்களிலிருந்து இந்த உற்சவத்தில் கலந்து கொள்ள வந்திருந்தார்கள். कोन कोन विप्रो परे स्थान न पाना दुई होल नाया चीड़ा भीजय गंगा तीरे गया. Some of the brahmanas, not having gotten a place on the platform, went to the bank of Ganges with their 2 earthen pots and soaked their chipped rice there. சில பிராமணர்களுக்கு அங்கே உட்கார கூட இடம் கிடைக்கவில்லை. அவர்கள் எல்லாம் கங்கை கரைக்கு சென்று தங்களுடைய 2 பானைகளுடன் அங்கே சென்றார்கள். So some of them sat there, some of them went to the Ganga. சில பேர் அங்கே உட்கார்ந்தார்கள், சில பேர் கங்கை கரைக்கு சென்றார்கள். प्रभु रे कहे तो मालागी भोग लगाइला तुमी हा उत्सव करा घरे प्रसाद रहिला. So now here is a description when this all was happening and everybody was in bliss of having that chibda in condensed milk and yogurt. Actually, that was the time when Raghav Pandit arrives there. Raghav Pandit is another very dear associate of Nityanand Prabhu. So he comes and he tells that I have already offered food to the deity, but you are engaged in a festival here. So the food is lying there untouched. ராகவ பட்னிக் என்பவர் நித்யானந்த பிரபுவின் மிக நெருங்கிய சகா ஆவார். அவர் சொன்னார், நான் ஏற்கனவே பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்துவிட்டேன். நீங்கள் இங்கே இந்த உற்சவத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அங்கே உணவு அப்படியே யாரும் தொடாமல் இருக்கிறது என்று சொன்னார். So actually Nityanand Prabhu was supposed to go there, but he was so happily eating here that he forgot that he has to go for an invitation to Raghav Pandit's house. ராகவ் பண்டிட் அழைப்பை ஏற்று நித்யானந்த பிரபு அங்கு சென்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கு நடந்த உற்சவத்தில் அவர் முழுமையாக கலந்து அதில் ஊன்றி விட்டதால் அதனை மறந்து விட்டார். பிரபு கஹே இத்ரப்தினே கரியா भोजना रात्रे तोमर घरे प्रसाद करिमु भक्षणा. So Nityananda replied, let me eat all this food here during the day and I shall eat at your home at night. அப்பொழுது நித்யானந்த பிரபு அவரிடம் பதில் சொன்னார், நான் இப்பொழுது இதை எல்லாம் சாப்பிடுகிறேன், நீ வைத்திருப்பதை இரவு சாப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னார். So this indicates that how much Nityanand was enjoying this picnic party with all his friends. So இதிலிருந்து இந்த பிக்னிக் பார்ட்டியை நித்யானந்தர் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் எவ்வளவு அனுபவித்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். And why was Nitai enjoying it so much? So here he tells, गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे आमी सुख पाई ए पुलिन भोजन रंगे. So he tells here, Gopa Jati Ami. I belong to a community of cowherd boys. I am a Gopa. I belong to that. And therefore, I generally have many cowherd associates with me. I am happy when we eat together in a picnic like this by the sandy bank of the river. நான் ஒரு மாடு மேய்க்கும் அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்த கோபன். நான் எப்பொழுதுமே என்னுடைய கோப சகோதரர்களுடன் தான் நான் இருப்பேன். நான் இப்பொழுது இங்கே இந்த பிக்னிக்கில் உட்கார்ந்து இந்த கரையில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதை நான் மிகவும் அனுபவிக்கிறேன் என்று சொன்னார். So though they were sitting on the bank of Ganges, it has become Yamuna now because Nityananda Prabhu was thinking about Vrindavan and how he would have a picnic with all his cowherd boyfriends. இப்பொழுது அவர் கங்கை கரையில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட நித்யானந்த பிரபு எப்படி யமுனை கரையில் உட்கார்ந்து அவருடைய கோப நண்பர்களுடன் அவர்கள் பிக்னிக்கில் அங்கே எப்படி அனுபவிப்பார்களோ அதை பற்றி அவர் நினைக்கிறார். So what he does is he takes 2 pots and he hands it over to Raghav Pandit that you also sit and eat here. அப்பொழுது அவர் 2 பானைகளை எடுத்து ராகவ பண்டிட் கையில் கொடுத்து நீங்களும் உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்கிறார். सकल लोकेरा चीड़ा पूर्ण याबे होइला ध्यान ताबे प्रभु महा प्रभु रे अनिला. So now everybody was eating and Chaitanya Mahaprabhu, how can he not come there? So what happened is chipped rice had been served to everyone. Lord Nityananda Prabhu in meditation brought Sri Chaitanya Mahaprabhu there.
அனைவரும் இந்த அவலை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நித்யானந்த பிரபு தன்னுடைய தியானத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அங்கே கொண்டு வந்தார். So Chaitanya Mahaprabhu, just like our spiritual master, he is constantly engaged in thoughts. Nityanand Prabhu, just like our spiritual master, his thoughts are constantly engaged on Chaitanya Mahaprabhu and how to serve him. நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு மாதிரி நித்யானந்த பிரபு எப்பொழுதுமே தன்னுடைய ஆன்மீக குருவுக்கு தன்னுடைய மகாபிரபுக்கு எப்படி சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதையே நினைத்து கொண்டிருந்தார். So when everybody was having such fun time there, he brought it through meditation, he brought Chaitanya Mahaprabhu there. அனைவரும் அங்கே சாப்பிட்டு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் தியானத்தின் மூலம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அங்கு கொண்டு வந்தார். महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला तानरेला ना साबार चिड़ा देखी ते लागिला. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived, Lord Nityananda stood up. They then saw how the others were enjoying the chipped rice with yogurt and condensed milk. So both the brothers, they started walking and seeing that how everyone is happily eating this chivda dahi. சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கே வந்தவுடன் நித்யானந்த பிரபு எழுந்து நின்றார். இந்த இருவரும் சேர்ந்து எப்படி அங்குள்ள ஒவ்வொருவரும் இந்த அவல் உணவை அனுபவித்து சாப்பிடுகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் நடந்து சென்று பார்த்தார்கள். सकल कुंडीरा होलना चिड़ा एक एक ग्रास महाप्रभु मुखे देना करिहा परिहासा. From each and every pot, now this is very interesting, from each and every pot Lord Nityananda Prabhu took one morsel of chipped rice and pushed it in the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu as a joke. So they both were walking actually, and all the people assembled there, they were having two pots. So from each pot, actually Nityananda Prabhu was taking one morsel and feeding Lord Chaitanya Mahaprabhu. நித்யானந்த பிரபுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அங்கே நடந்து சென்று பார்க்கிறார்கள். அப்பொழுது ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய கையில் 2 பானைகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நித்யானந்த பிரபு அந்த பானையில் கைவிட்டு ஒரு கைப்பிடி எடுத்து அதனை சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ஊட்டி விடுகிறார். हासी महाप्रभु आरा एक ग्रास लाना तांड्रा मुखे दिया खायो या हासिया हासिया. So Chaitanya Mahaprabhu was doing the same, and both of them were laughing and feeding each other from all the pots available. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் இதையே செய்தார். இப்படி இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஊட்டி விட்டு கொண்டு எல்லா பானையில் இருந்த அவல் பிரசாதத்தையும் அவர்கள் நன்றாக அனுபவித்து சுவைத்து சாப்பிட்டார்கள். Now can we imagine how it would be, because Chaitanya Mahaprabhu was not physically seen by everybody. So they were seeing that Nityananda Prabhu is walking here and there, he's taking this, picking up a morsel, and then where is it disappearing, and why is he laughing, and how he is walking. இங்கே அங்குள்ளவர்களுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கண்களுக்கு தெரியவில்லை. அப்பொழுது அனைவரும் நினைத்தார்கள், நித்யானந்த பிரபு இப்படி நடக்கிறார், கையில் ஒரு அவல் பிடி எடுக்கிறார், அது எங்கே மறைகிறது என்றெல்லாம் அவர்கள் யோசனை செய்தார்கள். So people were all amazed, and yet simultaneously they were so blissful that nobody really bothered that what is happening. அனைவருக்குமே இது ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது. ஆனால் இதை அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை. So finally, some place was given to Chaitanya Mahaprabhu, and both of them, they sat and they happily ate. இறுதியில் அவர்கள் இருவரும் ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து நன்றாக சந்தோஷமாக சாப்பிட்டார்கள். देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित होइला कट कट भावावेशा प्रकाश करिला. Seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu eating with him, Lord Nityananda Prabhu became very happy and exhibited varieties of ecstatic love. சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவுடன் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டதை பார்த்து நித்யானந்த பிரபுவுக்கு மிகவும் சந்தோஷம் ஏற்பட்டது. அப்பொழுது அவர் தன்னுடைய பக்தி பரவசத்தை, அன்பினை வெளிப்படுத்தினார். So both the brothers were very, very happy. Both the lords were very happy. So 2 பேருமே மிக 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 சந்தோஷமாக இருந்தார்கள். आज्ञा दिला हरि बोली करह भोजना हरि हरि ध्वनि उठी भरिला भुवना. So Lord Nityanand Prabhu ordered
all of you eat chanting the holy name of Hari. Immediately the holy name of Hari, 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 Hari resounded, filling the entire universe. நித்யானந்த பிரபு அனைவருக்கும் சொன்னார், நீங்கள் எல்லாரும் சாப்பிடும் பொழுது இந்த புனித நாமமான ஹரி ஹரி என்று சொல்லி சாப்பிடுங்கள் என்று சொன்னார். அனைவரும் ஹரி ஹரி என்று உறக்கமிட்டார்கள். இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் அந்த சப்தமானது நிறைந்திருந்தது. ஹரி ஹரி பலி வைஷ்ணவ் கரயே போஜனா புலினா போஜன் சபாரா ஹோயிலா ஸ்மரணா. So all the Vaishnavas were chanting the name of Hari Hari and eating. And they remembered how Krishna Balram ate with their companions, the cowherd boys, on the bank of Yamuna. So they were all thinking of Yamuna, Krishna, Balaram, and they were in complete ecstasy. எல்லா வைஷ்ணவர்களுமே இந்த புனித நாமமான ஹரி ஹரி என்று சொல்லிக் கொண்டு சாப்பிடும் பொழுது அவர்கள் நினைத்தார்கள், எப்படி கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவர்களுடைய கோபார்களுடன் சேர்ந்து எப்படி யமுனை நதிக்கரையில் இதே மாதிரி சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் என்பது அவர்களால் நினைவு கூற முடிந்தது. So with this we understand that how Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu are extremely merciful and liberal, and how it is very simple and easy to please them just by organizing this Chivda Dahi festival, and they were so happy. So நாம் இதிலிருந்து என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம்? சைதன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் எப்படி மிகவும் சந்தோஷமாகவும் கருணை உள்ளவர்களாகவும் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So Krishnadas Kaviraj says, who can understand the influence and mercy of Lord Nityananda Prabhu? He is so powerful that he induced Sri Chaitanya Mahaprabhu to come and eat chipped rice on the bank of Ganges. So அப்பொழுது இங்கே கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜர் சொல்கிறார், யாரால் நித்யானந்த பிரபுவினுடைய ஆதிக்கத்தையும் கருணையையும் புரிந்து கொள்ள முடியும்? அவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவையே அங்கு வரவழைத்து அவரை அந்த அவலனை சுவைக்க ஏற்பாடு செய்தார் அந்த கங்கை கரையில். And when this was going on, Mahotsava shuni pasari nana grama hoite chira dodhi sandesh kala anila vichite. When the shopkeepers of many other villages heard about the festival, they arrived there to sell chipped rice, yogurt, sweetmeats and bananas. இதை பற்றி கேள்விப்பட்டவுடன் அங்குள்ள வியாபாரிகள் அனைவரும் அந்த கிராமத்திற்கு வந்தார்கள். அந்த உற்சவத்திற்கு வந்து அங்கே அவர்கள் அவல், தயிர், வாழைப்பழங்கள், சர்க்கரை இதையெல்லாம் விற்றார்கள். And Raghunath Das, he purchased all their belongings and he fed them whatever he purchased from them. ரகுநாதாசர் அவர்களிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் வாங்கி அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் அளித்தார். And anyone who was standing around and watching what was going on, they were also pulled in and they were also fed nicely. அங்கு நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவரும் அழைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கும் உணவு வழங்கப்பட்டது. And finally, when Nityananda finished his eating, Mahaprasadam was given to Raghunath Das. நித்யானந்தர் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் அந்த மகாபிரசாதம் ரகுநாத் தாசருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஆனந்தித ரகுநாத பிரபு சேஷ பானா apnara gana saha khaila bantiya. So he became so happy after receiving the remnants food left by Lord Nityanand Prabhu. He ate some and he distributed the balance among all his own devotees, associates. லார்ட் நித்யானந்த பிரபுவினுடைய உச்சிஷ்டம் கிடைத்தவுடன் ரகுநாத் தாசர் அவர் சிறிது சாப்பிட்டு மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்து அங்கு கூடியிருந்த மற்றவர்களுக்கும் தன்னுடைய சகாக்களுக்கும் அந்த உச்சிஷ்டத்தை வழங்கினார். So this is how we see that this blissful festival of food and of Vaishnav etiquette and of pleasing the spiritual master and supreme Lord was observed on this Panihatti day on the bank of Ganga. So இந்த ஆன்மீக லீலையான இந்த பானிஹாட்டி உற்சவம் என்பது கங்கை கரையில் எவ்வளவு நன்றாக சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடப்பட்டது, ஆன்மீக குருவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்பட்ட இந்த உற்சவம் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And now when the Vaishnavas and the spiritual master represented by Nityanand Prabhu, they were all pleased. This is the time when Raghunath Das Goswami again puts forward his prayers.
வைஷ்ணவர்களும் அங்கு கூடியிருந்த சகாக்களும் அனைவரும் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்த இந்த வேளையில்தான் ரகுநாததாசர் மறுபடியும் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கிறார். And he says, Adhama pamara mui hina jiva dhama mora ichha haya pana chaitanya charana. So he says, I'm completely disqualified because I'm lowest, I'm most sinful, I'm fallen, I'm condemned. And yet, what is my desire? He says, Mora ichha haya pana Chaitanya Charan. I have only one desire. Though I am completely disqualified to attain that, yet my desire is to attain shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ரகுநாதாஸ் கோஸ்வாமி சொல்கிறார், நாம் மிகவும் தாழ்ந்தவன், மிகவும் பாவப்பட்டவன், மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவன், மிகவும் நிந்திக்கப்பட்டவன். இருந்தாலும் என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆசை என்னவென்றால், சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய தாமரை மலர்பாதங்களில் எனக்கு புகலிடம் அடைய வேண்டும் என்பதுதான் ஆசை என்று சொன்னார். Describing himself, he further says, Vamanhana yena chanda dhari bare chaya hai anek yatna kainu tate kabu siddhanaye. He's saying, I'm like that tiny little dwarf boy who desires to catch moon. So moon is represented by Chaitanya Mahaprabhu. So I'm trying to catch him. I have tried my best many times, but I have never been successful. நான் ஒரு குள்ளனாக இருக்கிறேன். ஒரு குள்ளன் எப்படி சந்திரனை பிடிக்க முடியும்? சந்திரன் என்பது இங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை குறிப்பிடுகிறது. நானும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பிடிப்பதற்காக அநேக தடவைகள் முயற்சி செய்தேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு முறை கூட வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னார். So though he wants to escape what is happening to him, he says, Yatabar palayami grihadi chadiya Pita mata dui more rakhaye bandhiya. He says, every time I tried to go away and give up my home relationships, my father and mother unfortunately kept me bound. அவர் சொன்னார், நான் ஒவ்வொரு தடவையும் என் வீட்டிலிருந்து தப்பித்து வெளியே ஓடி வரும் பொழுது, என்னுடைய குடும்ப பந்தத்தை விட்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்த பொழுது, என்னுடைய தாயும் என்னுடைய தந்தையும் என்னை கட்டி போட்டார்கள். And our situation is also like this only, that we try, someday we feel very inspired, someday we feel very enthusiastic about devotional service, and then there are so many material bondage which keeps us binding back and does not allow us to progress further. நம்மளுடைய நிலை கூட இப்படித்தான். நாம் மிகவும் உற்சாகமாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று ஆவலாக புறப்படும் பொழுது, நம்மளுடைய குடும்ப பிரச்சனைகளின் காரணமாக சில நேரங்களில் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை செய்ய முடிவதில்லை. And the only way to defeat all these bindings is taking shelter of Nityananda Prabhu. So இதிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழி என்னவென்றால், நாம் நித்யானந்த பிரபுவின் தாமரை திருவடிகளில் புகலிடம் எடுக்க வேண்டும். Without his mercy, nothing is possible. நித்யானந்த பிரபுவின் கருணை இல்லை என்றால் நம்மால் எதுவும் செய்ய முடியாது. And that is exactly what he says. Tomar krupa vina keha chaitanya na paya tumi kripa koile tanre adhame ha paya. So he says, Tomar kripa vina keha chaitanya na paya. Nobody can attain Chaitanya Mahaprabhu without your mercy. But if you are merciful, even the lowest of man can attain shelter at his lotus feet. யாராலுமே நித்யானந்த பிரபுவின் கருணை இல்லாமல் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையை அடைய முடியாது. சோ நீங்கள் கருணையுடன் இருந்தால்தான் மிகவும் தாழ்ந்த மனிதர்கள் கூட உங்களிடம் புகலிடம் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அடைய முடியும். So he understands his disqualification and he says, Ayogyam hui, I am completely unfit. And he also says, Kari bhaya, which means I am very fearful in making this request. And yet I am requesting you that you please be merciful towards me. And that is the only way how I can attain Chaitanya Mahaprabhu. ரகுநாதா சொல்கிறார், நான் பொருத்தமில்லாதவன், எனக்கு தகுதி இல்லை. இருந்தாலும் உங்களிடம் நான் இந்த வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். நான் உங்களிடம் வேண்டுவதெல்லாம், நீங்கள் என் மீது கருணை காட்டுங்கள், உங்களுடைய புகலிடம் எனக்கு கொடுங்கள். அப்பொழுதுதான் எனக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய தாமரை திருவடிகளில் புகலிடம் கிடைக்கும் என்று. And finally he prays this. So I request all of you to meditate on this verse, especially today,
because this is what the prayer which can perfect us. Mora mathe pada dhari karaha prasada nirvigne chaitanya pana kara ashirvada. Placing your feet on my head, give me the benediction that I may achieve the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu without difficulty. I pray for this benediction. சோ இவர் இந்த பிரார்த்தனை மிக மிக முக்கியமான பிரார்த்தனை. இன்று நாம் அனைவரும் இந்த பிரார்த்தனையை பகவானிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், நித்யானந்த பிரபுவிடம். இங்க ரகுநாத் தாசர் கோஸ்வாமி சொல்கிறார், நீங்கள் உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளை என் தலைமேல் வைங்கள், உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்கள், அப்பொழுதுதான் நான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய புகலிடம் கஷ்டமில்லாமல் எனக்கு கிடைக்கும். நான் இந்த ஆசீர்வாதத்திற்காக உங்களிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் என்கிறார். So Nityananda Prabhu, when he sees that how out of humility he is begging, Nityananda Prabhu says that Raghunath Das has the material happiness which equals to that of Indra. Could you please repeat it? When Nityananda Prabhu sees that Raghunath is taking such a position out of humility, he starts telling to all his associates that Raghunath Das, the material happiness and opulence what he has equals to that of Indradev. அப்பொழுது அவருடைய அந்த பணிவு அடக்கத்தை பார்த்து, ரகுநாத் தாசரினுடைய பணிவு அடக்கத்தை பார்த்து நித்யானந்த பிரபு சொல்கிறார், நித்யானந்த பிரபுவுக்கு இந்திரன் போல எல்லா செல்வ வளங்கள் இருந்தும் அவள் எவ்வளவு பணிவாக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். And he says, and yet he is completely detached from it. He does not like it at all. He just wants the shelter of lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. இவ்வளவு செல்வ வளங்கள் இருந்தும் அதிலிருந்து அவர் பற்றற்றவராக இருக்கிறார். அவருக்கு அது எதுவுமே பிடிக்கவில்லை. அவருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய தாமரை மலர்பாதங்களில் புகலிடம்தான் அவர் ஆசைப்படுகிறார். So he asks all the Vaishnavas to bless him. So எல்லா வைஷ்ணவர்களையும் ஆசீர்வதிக்கும்படி அவர் கேட்கிறார். তুমি এ করিলা এই পলিনা ভোজনা তোমার কৃপা করি গৌরা কইলা আগমনা. So he says, my dear Raghunath Das, since you arranged the feast on the bank of Ganges, Sri Chaitanya Mahaprabhu came here just to show you his mercy. அப்பொழுது நித்யானந்த பிரபு ரகுநாத தாசரிடம் சொல்கிறார், என்ன பிரியமான ரகுநாத தாசா, நீ இந்த பிரம்மாண்டமான இந்த விருந்தை இந்த கங்கை கரையில் ஏற்பாடு செய்திருந்தால் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய கருணையை உனக்கு காட்டுவதற்காக இங்கே வந்தார். So Nityananda Prabhu does not say that because of my meditation he has come. He is saying, he is giving the whole credit to Raghunath Das. So this is how the devotees act, that they give credit to others. So he is giving the whole credit to Raghunath Das, that because of you, just to show you mercy, Chaitanya Mahaprabhu had come. நித்யானந்த பிரபு தன்னுடைய தியானத்தின் மூலமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார் என்று குறிப்பிடவில்லை. உன்னுடைய இந்த பக்தியினால் உனக்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார் என்று அந்த புகழாரத்தை ரகுநாத் தாசருக்கே கொடுக்கிறார். And then he says, Tuma udharite gaura ile apane chutila tomara yata vignadi bandhane. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Hari, came here personally to deliver you. Now rest assured that all the impediments meant for your bondage are gone. So அப்பொழுது லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌரஹரி இங்கே வந்தார். அவர் உன்னை விடுவிப்பதற்காகவே வந்தார். இப்பொழுது உன்னுடைய அந்த பந்தம் எல்லாம், அதிலுள்ள தடைகள் எல்லாமே போய்விடும் என்று உறுதி சொல்கிறார். So he assures him that very soon you will attain the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. அவர் உறுதியாக சொல்கிறார், மிக விரைவில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய தாமரை மலர் பாதங்களை அடைவாய் என்று. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is how we celebrate this most auspicious festival of Panihatti, which is so pleasing to the devotees, which is so pleasing to the Supreme Lord, and which is so pleasing to all of us. So இப்படித்தான் இந்த பானிஹாட்டி என்ற உற்சவம் மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இது பகவானுக்கும் மிகவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது, பக்தர்களுக்கும் மிகவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது, நம் அனைவருக்கும் மிகவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Wonderful lecture, Mata.
Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. If anybody has any question, please kindly raise your hand or type in the chat box. Thank you so much, Mataji. Actually, you have nicely explained so many interesting things, especially about Raghunath Das Goswami, especially how he tried to become a renunciate at young age by trying to get out of his family life, and how Chaitanya Mahaprabhu advised him to get back to the family life. Mataji, you can translate. எஸ் எஸ் நீங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னீர்கள். எப்படி ஒரு இளம் வயதிலேயே ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் என்பதை மிக அழகாக வர்ணித்தீர்கள். Chaitanya Mahaprabhu advised him to get back to the family life. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு அறிவுரை சொன்னார், நீ திரும்பி உன்னுடைய இல்லற வாழ்க்கைக்கு சென்று விடு என்று சொன்னார். We have learned a very important lesson that we should not be a false renunciate. நாம் மிகவும் முக்கியமான ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொண்டோம். நாம் பெயருக்காக பொய்யாக சன்னியாசி ஆகக்கூடாது என்பதை. Instead, we should perform our duties nicely and at the same time perform our devotional services seriously. நாம் நம்மளுடைய அன்றாட கடமைகளை உண்மையில் செய்ய வேண்டும். அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டையும் நாம் உண்மையாக செய்ய வேண்டும். Thus, attachment to the Lord happens naturally and renunciation occurs gradually, internally and at the same time strongly. நாம் இப்படி செயல்படும் பொழுது நமக்கு பக்தி தொண்டானது மிகவும் ஆழமாகவும் அழகாகவும் படிப்படியாகவும் நமக்கு வருகிறது. Then Lord's mercy will be upon us. பகவானினுடைய கருணை நம் மீது கண்டிப்பாக இருக்கும். It was also interesting to know how Raghunath Das Goswami used his wealth in the service of the Lord by arranging the feast and obtained Lord's mercy. இங்கே மிக அழகாக எப்படி ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி தன்னுடைய செல்வத்தை இந்த விருந்து ஏற்பாடு செய்வதில் செலவழித்தார் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். Thank you so much, Mataji. Let's see if there are any questions. If anybody has any questions, please kindly type in the chat box or you can raise your hand. We see so many appreciations coming in the chat box. Yeah, it's a very excellent session, Mataji. Very nice, very blissful session. Thank you, Prabhuji. It was equally blissful for me reading from Chaitanya Charitamrita. So it's always a pleasure because it's such a nectarian scripture. So thank you all for giving an opportunity to glorify this wonderful pastime. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. As we don't have any questions, I think we will end the session by vote of thanks. We thank ISKCON Chennai for providing us a wonderful environment for devotees to get together and hear about Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. We thank Her Grace Sukirthi Madhavi Mataji for the wonderful lecture, a very blissful lecture. We thank Soumya Lakshmana Mataji for the wonderful translation. We thank everyone attending the session on Zoom and YouTube. All glories to Srila Prabhupada and assembled devotees. Let's end the session by chanting Vaishnava Pranam and Hare Krishna Mahamantra. Vancha kalpatarupyascha kripa sindhubhyevacha padittanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.